Irish Fairy Tales, страница 285. I kept my promise to bring back your son today. Я сдержал свое обещание привести назад, вернуть твоего сына сегодня. To keep, держать, хранить, сдержать слово, обещание. I haven't given you my word at all now. Теперь же я вовсе не давал тебе своего обещания at all, совсем полностью, в вопросе или при отрицании. I'll not bring him back. Я не привезу его обратно. And you'll never see him again. И ты никогда не увидишь его снова. The fisherman went home with a heavy and sorrowful heart. Рыбак пошел домой с тяжелым и печальным сердцем. Heavy – тяжелый, тяжеловесный, тягостный, тяжкий. Sorrow – горе, печаль, скорбь. Sorrowful – печальный, горестный, скорбный. And the old woman scolded him all that night till next morning. И старуха бранила его всю ночь напролет до самого следующего утра. To scold – бранить, ругать. For letting her son go with the grogach a second time. За то, что он позволил ее сыну уплыть с грогахом во второй раз. I kept my promise to bring back your son today. I haven't given you my word at all now. I'll not bring him back, and you'll never see him again. The fisherman went home with a heavy and sorrowful heart, and the old woman scolded him all that night till next morning for letting her son go with the grogach a second time. Then himself and the old woman were lamenting a quarter of a year. Затем он сам и его старуха горевали целых 3 месяца. Страница 286. Четвертую часть года. To lament – стенать, плакать, сокрушаться, горевать. Горько жаловаться, сетовать. Quarter – четверть, четвертая часть. And when another quarter had passed, а когда прошли следующие 3 месяца, когда другая четверть года прошла, to pass – проходить мимо, проходить о времени. He said to her, он сказал ей, I'll leave you here now. Сейчас я оставлю тебя здесь. And I'll be walking on myself. А сам я буду идти дальше, буду странствовать до тех пор, till I wear my legs off up to my knees, пока не сотру ноги до колен. To wear – носить одежду. To wear off – изнашивать, протирать, стирать. And from my knees to my waist – и от колен до пояса, waist – талия. Till I find where is my son – пока я не найду, где мой сын. Then himself and the old woman were lamenting a quarter of a year, and when another quarter had passed, he said to her, I'll leave you here now, and I'll be walking on myself till I wear my legs off up to my knees, and from my knees to my waist, till I find where is my son. Go away went the old man walking, так что старик ушел прочь пешком, and he used to spend but one night in a house, и он обычно проводил в любом доме только одну ночь. To spend – тратить, расходовать, проводить о времени, and not 2 nights in any house, а не две ночи в любом доме. Till his feet were all in blisters, пока его ступни не покрылись волдырями, не были все в волдырях. One evening late he came to a hut. Однажды поздно вечером он подошел к хижине. Late – поздний, поздно. Hut – лачуга, хижина. Where there was an old woman sitting at a fire, в которой у огня сидела старая женщина, где была старая женщина, сидевшая у огня. Страница 287. So away went the old man walking, and he used to spend but one night in a house, and not 2 nights in any house, till his feet were all in blisters. One evening late he came to a hut where there was an old woman sitting at a fire.
Poor man, бедняга, бедный человек. Poor, бедный, неимущий, бедный, несчастный, said she. When she laid eyes on him, сказала она, увидев его. To lay класть, laid eye, глаз, око, взгляд, взор. To lay eyes on something, somebody. Увидеть, заметить что-либо, кого-либо. It's a great distress you are in. Видать, ты в большой беде. Distress – физическая боль, недомогание, горе, несчастье, душевное страдание, бедствие, бедственное положение. To be so disfigured with wounds and sores. Раз ты так обезображен ранами и язвами. To disfigure – обезображивать, уродовать. Wound – рана, so – болячка, рана, язва. What is the trouble that's on you? Какое у тебя несчастье? I had a son, у меня был сын, said the old man, сказал старик, and the Grogach Nagklesan came on a day, а хитрый Грогах пришел однажды в один день, and took him from me, и забрал его у меня. Poor man, said she, when she laid eyes on him, it's a great distress you are in, to be so disfigured with wounds and sores. What is the trouble that's on you? I had a son, said the old man, and the Grogach Nagklesan came on a day and took him from me. Oh, poor man, oh, бедняга, said she, I have a son with that same Grogach these 12 years. Мой сын у того же самого Грогаха все эти 12 лет, and I have never been able to get him back. А я так и не смогла, никогда не была способна вернуть его, получить его обратно. Able – способный, имеющий возможность, or get sight of him, или повидать его. Страница 288. Sight – зрение, вид. To get a sight of something, somebody. Увидеть, заметить кого-либо, что-либо. And I am in dread, и я опасаюсь в страхе. Dread – ужас. Благоговейный страх, трепет. You'll not be able to get your son either. Что и ты тоже не сможешь вернуть, получить своего сына. But tomorrow in the morning I'll tell you all I know. Но завтра утром я расскажу тебе все, что я знаю. And show you the road you must go. И покажу тебе дорогу, по которой ты должен будешь пойти. To find the house of the Grogach Nagklesan. Чтобы найти дом хитрого Грогаха. Oh, poor man, said she, I have a son with that same Grogach these 12 years, and I have never been able to get him back or get sight of him, and I am in dread you'll not be able to get your son either. But tomorrow in the morning I'll tell you all I know, and show you the road you must go to find the house of the Grogach Nagklesan. Next morning she showed the old fisherman the road. На следующее утро она показала старому рыбаку дорогу. He was to come to the place by evening. Он должен был дойти до нужного места к вечеру. When he came and entered the house, когда он пришел к дому Грогаха и вошел в тот дом, the Grogach shook hands with him. Грогах пожал ему руку. To shake, трясти, to shake hands with somebody. Пожимать кому-либо руку, обмениваться рукопожатием с кем-либо, and said, и сказал, You are welcome, old fisherman, добро пожаловать, старый рыбак. It was I that put this journey on you, именно я заставил тебя пуститься в это путешествие. Это был я, который наложил это путешествие на тебя, journey, and made you come here, и заставил тебя прийти сюда. Страница 289. Looking for your son, в поисках сына. To look, смотреть, глядеть. To look for somebody, something, искать кого-либо, что-либо. It was no one else but you, никто иной, как ты, said the fisherman, сказал рыбак. Next morning she showed the old fisherman the road. He was to come to the place by evening. When he came and entered the house, the Grogach shook hands with him and said, You are welcome, old fisherman. It was I that put this journey on you, and made you come here looking for your son. It was no one else but you, said the fisherman.
Well, said the Gruagach, you won't see your son today. Что ж, сказал Груагах, ты не увидишь своего сына сегодня. At noon tomorrow I'll put a whistle in my mouth. Завтра в полдень я вложу себе в рот свисток. Whistle, mouth, and call together all the birds in my place. И созову вместе всех птиц в своем доме. В моем месте. To call together, созывать, позвать вместе. And they'll come, и они прилетят. Among others will be 12 doves. Среди других птиц будет дюжина голубей. Among, между, посреди, среди. Dove, голубь. Чаще всего о маленьких диких голубях. Well, said the Gruagach, you won't see your son today. At noon tomorrow I'll put a whistle in my mouth and call together all the birds in my place, and they'll come. Among others will be 12 doves. I'll put my hand in my pocket. Я суну руку себе в карман. Я положу свою руку в свой карман. This way. Вот так, таким образом.